May medalya na kinatatakutan mismo en diablo na hawakan. Ising medalya na hawak ay Padre Pio sa kanyang kamay na nasugatan si stigmata. Habang bumubilong ising panalangin, nakakanti lamang ang nakakalam. Noong gabi September 22, 1968, ilang oras bago ang kanyang kamatayan, ang santo Pietrelcina ay nadlabas ising babala na umalinggaf nga sa mavasilyo engangkal. Kapag hindi mo nako nakikita, humingi protection kay Saint Benedict. Ang kasamaan ay lalaban, inguni ang medalyang ito ay maging kalasag para sa mananampalataya. Ang gayon, malaman mo kung bakit hindi lang ito ising palang. Ito ay ising pamana protection na maring baguhin ang iyong spiritual na bahay magpakailanman. Isipin mo sandali na masaksihan mo ang huling sandali ising santo sa mundo. Anong salida ang pipiling niya? Anong pamana ang atapasa mo sa susunod na generation? Asinalamig na bukong liwayway September 23, 1968 sa Convento San Giovanni Rotondo. Ising pambihiring pangyayari ang nangyari na nanatiling tahimik sa loob ilang dekada na Padre Pio in Pietrelcina. Ang prayer capuchin na nadala Mga sugat Kristo sa loob limampung taon ay malapit ng umalis para sa kawalang hanggan. Ang kanilang mata na nakakita galan demonyo, na nakakita pangitain sa langit, at nahaharap sa mga pagatik diablo, ay nagahanda na gayon apang magsara sa huling pagkakanas mundong ito. Anggo ni bago siya umalis, may kailangan siyang iparating, ising lihim na tinatago niya sa loob maraming taon tungkol sa ising espesyal na medalya. Maril ay dumadaan kasay ising panahon kapagation sa iyong bahay. Marahil ay nadarama mo na ang puwersa kasamaan ay dila, mas matindi si palagid mo na ang spiritual na kadiliman ay papalapit sa iyong pamilya, sa iyong kapangarap, sa iyong pananampalataya. Kung Benito ang sitwasyon para sa iyo, ihanda ang iyong puso para sa paghahayag na ito na maring baguhin ng layat. Ang medalya na San Benedicto ay hindi lamang ising ordinaryong relihiyosong bagay. Sa loob maraming siglo, ito ay asay sa pinakamapanjurang spiritual na sandata laban sa pagsalaki demonyo. Ang gani bakit sa huling sandali ay Padre Pio ay binigyan gan ang kahalagan nito? Kay ano ang USA lalaki NGA. Direktang nakig istorya kan Jesu Cristo nagadig hin espesyal NGA atensyon hini NGA medalya? Ang sagad ay nagdadala sa atin pabalik sa taong 1958, eksaktong 10 taon bago ang kamatayan San Santo. Doon nagsimulang ibanyag ang layat sa pamamagitan ising pangyayari na kakanti lamang ang nakakalam. Ang guniganap na binago ang relasyon ay Padre Pio sa debasyan Benedictin. Noong taong ayon, nakaranas magilong panahon ang mundo. Ang Cold War ay nagadi sa bansa. Ang revolusyong pangkultura ay yumanig sa pandasyan tradisyonal na lipunan. At ang simbahang Katoliko ay nagahanda para may malam na pagbabago sa ikalawang konseho Vaticano sa kontekstong. Ito dumating sa Convento San Giovanni Rotondo ang isang monghang Benedictine na nagngangalang Dom Anselmo Giovanni.
Hindi ito isang ordinaryong pagbisita. Nadala si Dom Anselmo, ng isang tiyak na misyon. Ang pagbibigay kay Padre Pio ng Medalya, ay San Benito, na binisbasan sa Misteryo Monte Cassino. Ang dayan ng orden ng Benedict ino.ng.unit, hindi ito basta-basta medalya. Ito ay ginawa ng tenso. Mula sa mga sinanang kapamilya ng monasteryo. Mga kapamilya nasa loob ng maraming siglo ay umalinggafango sa mga panalangin at pinalayas ang mga demonyo mula sa mga bandak ng Italia. Bekad dito, ang particular na medalyang ito ay sumailalim sa isang ritual ng pagtatalaga na kinabibilangan ng mga relikya and I Saint Benedict ng Nursia. Mismo at lupa mula sa lugar, kung saan ang banal na patriarka ay nagkaroon ng kanyang pagitain. Ng kaluluwa na Germanus na dinala sa langit. Nang lumapit si Don Anselmo kay Padre Pio, pagkatapos ng misa, sa umaga, at inayabat ang medalya. May pambihirang nangyari. Inulat ng mga tapat, na naroon na ang mga sugat sa mga kamay ng santo, ay nagsimulang dumudugo ng mas malakas, na tila tumudugan sa presensya ng sagradong bagay na ayan. Kinuha na Padre Pio ang medalya gamit ang kanyang kasugatang kamay, at nanatiling tahimik ng ilang minuto, na tila may nakikita siyang bagay na hindi maisip ng iba. Ama, tanong inay Don Anselmo, tinatanggap mo ba ang medalyang ito bilang simbolo ng pagkakaisa ng dalawang orden sa paglaban sa kasamaan? Ang sagot inay Padre Pio ay umalinggafdaw sa buong kumbento na may tindi na nagparamdam kahit sa mga pinakasang trail ng spiritual na panginginig. Hindi sa akin ito pagari. Ito ay para sa lahat ng manggagalingan nito sa madalam na panahon sa hinaharap. Itatago kayo ito sa akin. Ang gani ang tadanan nito ay ang dumami sa Pananampalataya na harap sa mga pagsubok na hindi pa natin naisip. Sa sandaling ayan, nagsimula ang 10 taong spiritual na paglalakbay na magtatapos. Sa Huling BABALA inay Padre Pio tungkol sa kahalagan ng Medalya inay San Benedicto. Isang paglalakbay na magbabunyag ng madi nakakang spiritual na labanan, dokumentadong mga himala, at isang hula na ngayon, makalipas ang mga dekada, ay nagpapakita ang nakakatad na kognian nito. Ang gani apang lubos na manoan ang kawentong. Ito, kailangan nating malaman ang mga tawan na naging possible at ang masalimuot na spiritual na mundo kung saan ito nabuo. Isang kwento na nagyugnay sa dalawang santo na panagawali ang higit sa isang labong taon. Ang gani pinagdisa ang isang misyon, protektahan ang mga mananampalataya mula sa mga pagsalaki ang kasamaan. Ang San Giovanni Rotondo, noong huling bahagi. Ang 1950s, ay higit pa sa isang kumbento sa katimoving Italia. Ito ay isang pintuan sa pagitan ng langit at lupa, kung saan ang supernatural ay nagpapakita ara-ara sa pamamagitan ng presensya ni Padre Pio. Ang mga sinaunang bato ng monasteryo avila sumipsip ng mga panalangin ng libalabong mga peregrino. Na dumating mula sa layat ng sulak ng mundo, na nagahanap ng isang pakikapal sa santo in stigmata at Padre Pio ng Pietrelcina, na noon ay patumpit isang taong gulang, ay nagdala sa kanyang katawan ng pazayan ay Kristo. Sa loob ng patnapan taon, ang kanyang sugatang mga kamay na palaging damudugo, ay nantig ang muka ni Jesus sa mahiwagang pangitain.
ang kanyang engamata, naulam at tumatasak, ay nagawang makita hindi lamang ang kaluluwa ng daw, kundi pati na rin, in hindi nasikitang spiritual na kadahanan na kapalibo, sa bawat daw. Siya ay isang daw na mahay ng sabay-sabay, sa lupa at sa langit, na nagsasabing tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Dini hindi nagisa si Padre Pio sa misyon na ito. Sa kanyang tabi, na bamubo ng isang bilog ng spiritual na proteksyon. Ay iba pang mga relihiyoso na ang bahay ay mahiwagang nagmay sa kapalaran ng Medalyang Benedictin si Dam Anselmo. Jabani ay higit pa sa isang simpleng mong ng Benedictin. Ipinanganak noong 1891 sa isang marangal na pamilya sa Florence. Inabandona niya ang isang bahay ng Prabilahayo upang italaga ang kanyang sarili ng guo sa bahay monastiko. Sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, pinoprotektan niya ang dos-dosanang mga pamilyang Hudyo sa Misteryo ng Monte Cassino na nangganganib sa kanyang sariling bahay. Kilala siya sa kanyang malon na karunungan sa teolohiya at sa isang espesyal na katangian. Taglay niya ang kaluban spiritual na pananawa na may kakayang makalala ang mga presensya ng demonyo at angle na may nakakatakot na kay ATUMPAK N.C. Dam Anselmo ang nakatanggap noong 1957. NG isang pangitain si panahon NG Panalangin sa gabi sa Misteryo. Si Saint Benedict NG Nursia ay nagpakita sa kanya na napapalabutan NG janinchuang liwanag na may hawak na medalya sa kanyang mga kamay at binibigkas ang mga salita na umalinggafnga sa kaluluwa ng mang. Anak ko, ang mga panahon ng malaking kapigasyon ay papalapit na. Dinadala niya ang proteksyon na ito sa prail ng stigmata. Malanan niya kung ano ang gagawin pagdating ng panahon. Sa tabi ng mga banal malalaking ito, nakaroon ng isang masamang presensya na nagpakita ng sarili nang may pagtas ng tindi sa paligid ng Giovanni Rotondo. Inulat ng mga prail ang mas madalas na pagdating ng demonyo, lalo na sa mga gabi. Ng Panalangin. Ang mga relihiyosong bagay ay nataguan na nasira ng walang paliwanag. Ang mga cross ay lumitaw na nakabaligtad at isang napangaping pakiramdam ng kasamaan ay tila nakapalibo sa kumbento. Si Prail Alessio Parenti, ang personal na kalihim ay Padre Pio at isang pribalayang saksi, ng hindi mabaling na mga hamala, ay nagdokumento ng mga nakabawalang pangyayari sa kanyang talarawan. Isinulat niya ang tungkol sa mga gabi kung kailan siya najazing na may pakiramdam na binabantayan siya ang lasasamang mata. Tungkol sa mga bulong ng diablo na umalinggaf nga sa mga pasilyo at tungkol sa lumalaking pangingalingan ay Padre Pio. Napagtingin ang kanyang mga panalangin ng proteksyon. Kabaling sa mga pilgrim na dumating sa kumbento ay si Maria Esperanza Medrano, isang 52 taong gulang na bebeng Venezuelan na nawalan ng 2 anak sa trahedya na kalagayan. Nainig ang kanyang pananampalataya at umasa siya kay Padre Pio hindi lamang para sa kaliwan, kundi para sa kasagutan. Paghihirap na tila bumabagabag sa kanyang pamilya. Si Maria ay nagdala ng isang espesyal na debasyan kay Saint Benedict. Isang mana mula sa kanyang lola na Espanyol. Hindi pa niya lubos na naunawan ang spiritual na kapangyarihan ng proteksyon ito datan palabat han kumbento. Nagpakita hini, NGA nagtitiktamo
nga spiritual nga tension. Ang mga tenamen ilibo na nakapalibo sa San Giovanni Rotondo. Karanawang mga lugar ng kapayapan at pagmumuni ay nakasaksi ang kakaibang mga kababalagan. Ang mga magsasaka sa rahayan ay nagalak ng makakatakot na ilo na sumasaya. Esan nga puno, esan nga unang oras. Mga hayap na kumikilos, esa ising nababagabag na peron, nang walang maliwanag na dahilan. At ising hindi may paliwanag na pakiramdam, na may ising bagay na madalam na paporating, dat esa senaryong ito, indemedin spiritual. Na pakikibaka, na ang medalya na Saint Benedict, ay lilita malang ising central, na elemento ng ising labanan na lumabas, esa physical na mundo. Ang mga tawan ay nakapasasyon, ang mga spiritual na puwersa ay nakahane, at ang entablado ay itinakda para sa mga pagahayag na magbakailanan ay magbabago esa paganawa sa banal na proteksyon. Laban esa mga pagsalake ng kasamaan, lumalipis. Ang panahon at ang layat ng mga elementong ito, amang detakbo esa mga pangyayang hindi inikala ng cinnamon. Ang gani si Padre Pio, esa kaning mistikong panganawa, na nanawan na ay papalapit na tulad ng ising hindi mayawasing spiritual, na bagyo. Ang uning malanaw na pagpapita ang spiritual na alatan na darating ay naganap esa ising gabi noong Octubre 1958. Tatlong linggo lamang matapos iregalo, ang Don, Anselmo king Medalya kay Padre Pio. Ang nangyari ng umagang ayan ay tuluyang nagbago esa pananaw ng layat ng kasanga esa kadatohanan ng spiritual na bigman. Najizing si Prael Alessio Parente. Mga sigo na umalingkafga sa convento. Ang mga ito ay hindi ordinaryong mga sigaw ng daw, ang guni guttural, primal nam na tunog na tila nagmumula, esa kilalaman ng impierno. Tumakbo siya papunta esa salda ni Padre Pio at natiguan ng isang tagpong hindi niya malilimutan. Ang santo ay nakatayo, nakabukas ang kanyang braso, esa hugis cross, na madugo ng hustomula, esa layat ang stigmata. Habang hawak ang medalya, inay. San Beto ng mahigpit esa kanyang dibdib, ang kapaligiran ang shielda ay talapuno ang masamang enerhiya. Ang temperatura ay bumaba ng malaki, at ising hindi likas na kadulaman ang nakabatin esa nangasulak. Na tila ang liwanag mismo ay tumakas mula, esa ising bagay na kakilakilabat. Si Padre Pio ay nanalangin esa wikang Latin na may tindi na hindi. Panakikita noon, at ang kanyang gasalita ay may halong dinakikang namgalanggo na nagpapanjining esa mga pater ng convento. Prael Alessio, sabi na Padre Pio nang hindi tumaningin esa ising particular na lugar esa pater. Nakikita mo ba ang nakikita kayo? Ang batang Prael ay tumingin esa direksyon na ipinahawatig at naramdaman ang kanyang dugo na nanalamig. Bagamat, wala siyang makita ng malano. Nakita niya ang isang masamang presensya na napakatindi na nangina ang kanyang gabinti. Parang may isang bagay na kahila-hilakbit na naroon, nananood, nagahinte, nagahanap, and puwang na takahan. Siya ito, bulong inay Padre Pio, na lalong hinigpitan ng medalya sa kanyang dibdib. Ang lumang kawe, dumating siya dahil alam niyang papalapit na king panahon. Natatakat siya esa medalyang ito ng higit pa kesa esa takot niya sa aking stigmata. Esa'y sumunod na 2 oras, nanatali si Padre Pio esa matinding pananalangin na nagahalili esa pagitin ang tradisyonal na Latin na panalangin at
Ising particular na Panalangin ni Saint Benedict, nakakanti lamang ang nakakalam. Espat pagulit ng Panalangin ng Benedictin. Ang mga supernatural na kababalgan ay tumidabe. Ang mga bagay ay gumagalaw ng kusa. Ang mga bulong ng kalapastangan ay umalinggaf sa mamba Peter at ang ising mapangaping pakiramdam ingi. Kawalan ng pag-asa ay nagtangkang salakayan. Ang mga puso ng dalawang prail. Inguni isang pambiharang bagay ang nangyari ng magsimuling. Bikasin ni Padre Pio, ang mga sawaling na kokit sa mismong Medalya. Crux sacra sit mi lux, non draco sit, mihi dux. Nawayang bano na cross ang aking law, hindi ang dragon ang aking gabe. Esbot salating binibigis, tila nawawala ang masamang presensya. Ating Medalya sa kanyang mga kamay ay nagsimulang maglabas ng malambo, at sininsyuang liwanag na untayanting lumulawak sa buong selda? Nakita mo ba ito? Tanong ni Padre Pio. KFR, alesyo nang sa wakas ay bumalik na sa normal ang kapaligiran. Nakikita mo ba kung paano siya nakatakas mula sa medalyang ito? Hindi ang tanso ay nagpaporong sa kanya, and ay maging ang nakakukit na Panalangin. Ito ang kapangyarihan ni Saint Benedict na bahay pa rin sa malit na kalasag ang Pananampalataya. Ang guni ang unang paghaharap na ito ay simula pa lamang. Sa mga sumunod na buwan, ang mga pagatik ay tumindi at naging mas detalyado. Hindi na. Sila nag-isa sa gabing demonstration. Ang kasamaan ay nagsimulang direktang makapekto sa mga tong nagahanap kay Padre Pio, lalo na sa mga dumating sa isang kalagayan ang mas malaking kahinan sa espiritualidad si Maria Esperanza Medrano. Ang peregrino ng Venezuela ay isa sa mga uning nakaranas mismo ang pagunlad ng spiritual na salanggadan na ito. Sa kanang ikalawang pagbisita sa kumbento noong December 1958, nagsimula siyang makaroon ng matinding banggangat na nangiwan sa kanya ang pakit at takit. Pinangarap niya ang kanyang mga gatay na anak na tumatawag sa kanya upang samahan sila. Nakita niya ang mga anino na gumagala sa kanyang tahanan sa Venezuela. At nadama ang isang patuloy na pangapi na nagpaduda sa kanya kahit na ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Padre Pio, sabi niya sa isang pagtatapit, pakiramdam kayo ay may nagmumulto sa ikin. Hindi lang ito ang sakit na navalan ng anga. Parang may isang masamang kuwersa na nitiguan sa aking sakit ng isang pintuan upang ganap na serene ako. Tingnan. Siya ng santo ng kanyang nakatusak na mga mata at sinabi ang isang bagay na hindi niya malilimutan. Anak, alam ng ko na malapit ka sa isang dakilang biyaya. Ayan ang dahilan kung bakit piniting niya ang kanyang kapagatik. Ang guni, huwag matakot. May proteksyon na hindi niya kayang hawakin. Pagkatapos ay analis ang Padre Pio mula sa kanyang bisyo ang isang maliit na medalya ang San Benito. Isang replika ang natanggap niya mula kay Don Anselmo at inilagay ito sa League ang Maria. Sa sandaling hawakan ng medalya ang kanyang bawat naramdaman. Niya ang isang hindi may paliwanag na kapiyapan na sumalaki sa kanyang puso na tila isang hindi nakikitang baludi ang ganap na bumabalot sa kanya. Ang medalyang ito, paliwanag ni Padre Pio, ang nagdadala ng proteksyon na sumasakla sa masidlo. Si San Benito, habang nabubuhay pa, ay humarap sa mga demonyo at napagtagumpayan ang mga ito
sa pamamagitan ng Panalangin at kapangyarihan hindi. Cross, ang proteksyon na ito ay hindi namatay kasama niya. Siya ay nabubuhay sa bawat medalya na biniyayan ng Diyos na Pananampalataya. Ang guni ang labanan ay malayo pa sa natapos. Ang hindi alaman ay Maria, ang iba pa, ang kanyang individual na proteksyon ay bahagi ang isang mas malaking plano. Isang spiritual na labanan na titindi sa mga samunod na taon at magtatapos sa magpagahayag na magbabago sa pag-unawa sa digmaan sa pagitan ang mabuti at masama. Ipanikin na ang kaway ang kanyang muka. Inguni ang pinakamapanganam na estrateya nito ay hindi pa dumarating. Habang ng pangganaing salanggating ay naganap sa pagitan ng mabuwersa. Ang buti at masama na nakapalibos ay Medalya ng Benito. Nagsimulang lumitaw ang iba pang mga kahalinsyalad na kwento. Na bawat isa ay nagbabunyag ang ganit ng kanyang espiyo ang spiritual na kapangyarihan na Tuklasin and ay Padre Pio. Ang uning subplot ay kinasasangkitan ay Dom Anselmo Jabani na bumalik. Misteryo and Monte Cassino matapos ihatid ang medalya. Mabuang pagkatapos ang paghahatid na ayon. Ang mga Benedict ay nagsimulang makatanggap ang nakabahalang spiritual na mga pagbisita. Ang mga ito ay hindi makalanjit na mga pangitain tulad ang kung saan nagpakita sa kanya si St. Benedict. Ang unit malangkat na magkapapita na nagtangkang kumbinsin. Siya na nagkamali siya sa pagbibigay ng medalya sa kanyang pagdarasal sa gabi. Nakarinig si Don Anselmo ang gabulong na nadikusa sa kanya na inalatid. Niya si Padre Pio sa mga hindi kinakailangan panganib. Dapat ay itinago mo ang medalya sa monasteryo, sabi ang magtinig. Ang gayon ng santo ang Pietrelcina ay nagdarusa dahil sa iyo. Ang mga tukso ang pagkakasawa at pangahangin na ito ay napakatindi kaya pinag-isipan pa ng mga maglakbay muli sa San Giovanni Rotondo upang kunin ang medalya. Sa isa sa mga gabing ito ang pagdarusa ay nagkaroon ang mahalagang paghahayag si Dom Anselmo. Habang nagdarasal sa harap ang pangunahing altar ang Monte Cassino, muling nagpakita si St. Benedict. Ang gani sa pagatang ito ang kanyang ekspresyon. Ay seryoso, halos matindi. Anak kayo, sabi ang banal na patriarka, sinasubukan ang kaway na gamitin ang kanyang kabayan laban sa iya. Ang bawat medalya na lumalabas sa monasteryo na ito ay nagdadala ng isang piraso ng labanan. Hindi nagdetain na nagdarusa ka sa mga pagatik. Tanda ito na nasa tamang landas tayo. Kasabay nito, sa San Giovanni Rotondo, sinimulan NIFR. Alessio Parenti, na dokumento ang mga kakaibang pangyayari na particular na naganap sa mga taong nagsusuwit. NG Medalya and I St. Benedict. Nadiguan niya na maraming eba peregrino ang nagalad ng katsalad na mga karanasan. Malinaw na proteksyon mula sa mga aksidente, pagpagaling nila sa hindi may paliwanag na may sakit, at isang panloob na kapayapan na hindi nila may paliwanag. Ang panakakomanhangan kaso ay kinasasangkutan ang I Giuseppe Cardone, isang lalaki. Mula sa Naples na dumating si kumbento sa isang terminal na estado ng cancer. Navalan na ang pag-asa ang kanyang pamilya at siya mismo ay naghahanda na para sa kamatayan. Binigyan siya na Padre Pio ang medalyan ay San Beto at itinuro sa kanya ang isang particular na panalangin.
Pakaron ng tatlong buwan. Bumalik si Giuseppe. Ese convento na ganap na gumaling. Nagdara ng mga medical na pagsusuri. Na nagpapachane. Na inganap na kapatawaran and sisakit. Hindi lang medalya. Paliwanagan ay Padre Pio K. Fr. Alessio. Ito a pananampalataya na ang medalya a najazing sa kanya. Itinuturo sa edin ni Saint Benedict. Na ang mga sagradang bagay, mga tulay sa biyaya. Hindi mga mapakakinan ng mahika. Ang pakakaba ay banayad. Ang gani mahalaga. Ang gani ang mas komplikadong subplot ay kinasasangkitin ni Maria Esperanza Medrano. At NG, kanyang Camilla sa Venezuela. Matapos matanggap ang medalya ni Padre Pio, nagsimulang makaranas si Maria, hindi lamang NG personal na proteksyon, kundi pati na rin NG malan na pagbabago, sa kanyang spiritual na panganoa. Sinimulan niyang makita ang mga koneksyon sa pagitan NG tila random na may pangyari sa kanyang bahay. Na tila ang isang banal na plano ay untay-unting inihayag. Ang kanyang bansang anak na bahay, si Carmen, na 16 na taong gulang pa lamang, ay nagsimulang magkaroon ng mga panaginip na panghula. Nakita niya si Padre Pio sa mga pagitain, laging may hawak na gintong medalya. Nagbabala sa mga panganib na papalapit sa pamilya. Noong una, inakala ni Maria na ang mga ito ay mga pakapita. Lamang ng stress adolescence ng kanyang anak na babae. Ang ganinang tumpak na hinilan ng Carmen ang isang aksidente na muntik nang mamatay sa kanyang nakatandang kapatid. Naunawa ni Maria na may isang bagay na hindi pagkaraniwan ang nangyari. Mama, sabi ni Carmen matapos ang isa sa mga pangitain. Ito, sinabi sa akin ni Padre Pio na ang aming pamilya ay napili para as a isang bagay na espesyal. Ipanakita niya sa akin ang isang higanting medalya na nagnaninging sa buong Venezuela na tila pinoprotektan niya ang buong bansa. Sabi niya, darating din ang panahon na maraming daw ang manggagalingan ng ganitong proteksyon. Ang mga karanasan. Ito ay lumaka ng isang komplikadong network ng mga spiritual na koneksyon na yumabat ng higit pa sa mga pader ng convento. Sinimulan ni Padre Pio na mapagtanto na ang medalya ni San Benedicto ay hindi lamang isang individual na proteksyon. Kundi bahagi ng isang mas malaking banal na plano upang palakasin ang pananampalatayang Katoliko sa panahon ng pagdas ng mga haman sa spiritual. Ang pagiging komplikado ang nadagdagan ng ang iba pang Misteryo Benedictan ay nagsimulang magalat ng mga katsalad na kababalagan. Ang mga medalya na binasbasan ni sa Subiaco, Montserrat at Inzidan ay nagsimulang magpakita ng katsalad na mga kapangyarihang proteksyon. Na tila ang isang spiritual na network ng proteksyon ay itinatag sa buong mundo ng Katoliko. Si Dam Anselmo ng Galim Mula sa Mgabat Mula sa Ibat. Ibang bansa na nagulat na ang kanilang mga mang ay nagkaroon ng mga pangitain ng Saint Benedict. Layat ay may perhong mensahe upang maganda para sa mahirap na oras at palakasin. Ang debasyan sa medalyang Benedictine. Parabang ang banal na patriarka mismo ay nagpapakilos ng isang layan ang spiritual na proteksyon si Padre Pio. Na nagmamasad sa layat ang mga pangyaring ito, ay nagsimulang monawan na ang kanyang misyon sa medalya na San Benedicto, ay lumampas sa kanyang bahay sa lupa. Siya ay handa na ipasa ang isang pamana na magpoprotekta sa mananampalataya
na lampas ese kanyang pagalis ese mundong ito. Ang gini bago manjariayan, ising mapagpasiang pangyari ang magbabago ang layat magpakailanman. Ang sandali na nagbago. Ang layat nangyari ising umaga noong Marso 1962. Ese panahon ang ising misa na tila pangkaraniwan. Inguni kung saan na imaging watershed ang layat ang spiritual na kasasayan na ito. Ipanandiwang inay Padre Pio ang Eucharistia, tulad ng ginawa niya ese lub ng lang dekada. Ang ni say particular na raw na ayon, ising pambahiring bagay, ang malapit ng manjaria sa harap ng down-dying NANPAY, Pedazzi, Maria Speranza Medrano. Bumalik sa Italia para sa kanyang ikatlong peregrinasyon. Sa pagkakataong ito kasama ang kanyang anak na si Carmen. Pareho siling nagsusuot ng Medalya in San Beto na tinanggap nila mula kay Padre Pio. At si Carmen patuloy na nagkaroon ang magapagitain and propida na naging mas tiyak at kagyat. Mama, bulangan ay Carmen nung nakarang gabi. Sa aking pagitain, nakita kayo si Padre Pio na nagtatas ng banal na hostia sa panahon ng misa. At habang ginagawa niya ito, ang layat ng medalya ng San Benedicto na naroon sa simbahan nagsinilang lumiwanag na parang malilit na raw. Pagkatapos nagsalita siya, ng salating hindi pa niya nabikas. Megasalating tala nagmumula ng direkta sa langit. Noong una inakala na Maria na ito ang matinding panaginip lamang ang kanyang anak. Gun may isang bagay sa kanyang puso ang ana na nagsabi sa kanya na dapat niyang bigyan pansin ang misa na ayon. Dumating sila sa kumbento maga-maga ang nakakuha ang kaapuan sa harap na hanay. Eksakto kung saan nakita ang Carmen sa kanyang pangitain. Nagsimula ng normal ang misa. Ang ganing ng papalapit na si Padre Pio sa sandalay ng paglaylan. Ising banayad ang gani kapansin-pansin na pagbabago ang sumakop sa kapaligiran. Ang hangin tila masiksik na tila puno ang espesyal na banal na presensya. Itinazanay Padre Pio ang banal na host at sa sandaling ayon. May hindi may paliwanag na nangyari. Ang layat ng medalya ni St. Benedict na naroon sa simbahan at mayroong dos-dosenang ito sa Pananampalataya ay nagsimilang maglabas. Ang isang malambo ang gani nakikitang ginenshuang liwanag. Hindi ito imahinasian. Dang-dang daw ang nakasaksi sa kababalagan ng sabay-sabay. Ang medalya nagnininging na parang malilit na bituin na lumalika ang isang constellation ng liwanag na pamupuno sa buong simbahan. Asterisk si Padre Pio na hawat pa rin ang banal na hostia. Tumingala sa kalangitan ang nagsalita ang visaliting. Hindi inasahan ang cinnamon na marinig. Panganing Jesus. Tulad ng pagtanggap ng San Benedicto, ang daling kanikala ang Diablo, ipagalub na ang medalyang ito maging, para sa layat hindi nagdadala nito ng may pananampalataya. Isang baluti laban sa kapagatek ang kasamaan na titindi sa makanakarang panahon. Ang ganiyang sumunod na nangyari ay mas pambihira. Isang makalangic na tinig, na naririnig ang layat ang naroon, ang umalinggafangal sa buong simbahan. Banal, aking tapit na lingkod, ang medalyang dinadala mo ang susi sa proteksyon na kakalanganin. Ang aking daw. Kapag nakompleto na ang iyong misyon sa lupa, ito ang iyong huling regalo sa Mananampalataya. Upang turuan
Sila ng kapinjurahan ng protection ng Benedictin. Ang katahimikan na sumunod, aganap. Maging ang gabatong narung. Ay nanatiling ganap na katahimikan. Na tilalikas na lang no nakasaksi sila ng isang bagay na sagrado and naksasayan. Tinapos ay Padre Pio ng misa na may luha na umagos sa kanyang muka. Alam niyang binigyan siya ng isang particular na misyon na magdatagal hanggang sa huling sandali ng kagatapos ng misa. May isang bagay na nakakagulat na nangyari. Hinalingan ay Padre Pio na karanawang lihim tungkol sa kanyang mahiwagang karanasan na manatili sa simbahan ang layat ng nagdadala ng medalya ng San Benito. Mayroong 80 daw na nagmila sa iba't ibang bansa na pinagisa. Ang isang debasyon na ingayon ay nakaroon ng isang ganap na bagong dimension. Anak, sabi ay Padre Pio, as a tinig na nagdadala ng makalanjit na autorided. Kayo ay pinaliapang maging uning tagapagingit ng isang lihim na makapaglitigas ang mga kaluluwa sa mga mahirap na panahon na darating. Ang medalya ni San Benedicto ay hindi lamang isang personal na protection. Ito ay isang spiritual na sandata na kakalanganin kapag ang huling labanan sa pagitan ng mabuti at masama ay tumitibay. Pagkatapos ay inihayag niya ang isang bagay na nagulat sa layat. Tinanggap kayo ang pangitan ng mga huling panahon. Nakita kayo ang isang panahon kung kailan ang pananampalataya ay atakahan sa mga parang na hindi pa nakikita dati kung saan. Mismo ang konsepto ng mabuti at masama ay malito kung saan maraming at katoliko ang makadarama ng pagjola at hindi protektado. Asang panahong ito, ang medalya ay Saint Benedict ay maging tulad ng isang angkla na panapnatili ang mga mananampalataya na konektado sa banal na kay A2OTOHANA.C Carmen Medrano na nakakita kung sandaling ayon ay nakadama ang malam na pagbabago sa kanyang puso. Hindi na siya basta-basta teenager na may kakaibang panaginip. Naging saksi siya sa isang prophetikong paghahayag na magbibigay kahulugan sa natatayarang bahagi ng kanyang bahay at nakakampluensya sa mga susunod na generation. Nanawan ay Don Anselmo na dumating ng umagang para sa isang regular na pagbisita na ang kanyang misyon na ihatid ang medalya ay uning hakbang lamang ang isang mas malaking banal na plano. Nasaksihan kayo ang sandali kung kailan opisyal na naging spiritual na sandata ang proteksyon ng Benedictin sa huling pagkakataon. Mula, nangara na ayon, ang bahay ng layat ng kisangkit ay nagkaroon ng ganap na bagong direksyon. Hindi na sila mga ordinaryong deboto. Kandizan ga nagdala ng sagradong responsibilidad na sasamahan nila hanggang sa kamatayan ay Padre Pio at higit pa. Ang mga kahinatnan ng pambiharing pangyaring ayon ay kumulat tulad ng mga concentric na alon mula sa San Giovanni Rotondo na yumabat sa layat ng mundo ng katoliko sa mga parang na hindi mahuhulan ng cinnamon. Ang nangyari sa imasgang ayan ng Marso ay hindi lamang isang nakahiwalay na himala. Kundi ang simula ng isang malalam na pagbabago sa espiritualidad ng libalabong daw dasay mga ara pagkatapos ng kaganapan. Ang kumbento ay binaha ng isang avalanche. Ng Peregrino na nakarinig ng mga
tungkol sa mga medalya na nagnaninging sa panahon ng misa. Ang mga daw ay naglakbay mula sa malalayong bansa. Hindi lamang upang tumanggap ng medalyang binaspasan and ay Padre Pio, kundi upang manawan ang mawalan na kahulugan ng supernatural na kababalagan na ayon. Panalangin and ay Prael Alessio Parenti. Na mag-organisa ng isang espesyal na sistema upang matyagunan ang pangangailangan. Lumakas siya ang waiting list na yumabat as a mahigit isang labong pandalan, layad ay sabik na tumanggap hindi lamang ang medalya. Kundi pati na rin ang paliwanag na ipinanggako ni Padre Pio na ibabagay tungkol sa wastong paggamit nito sa mahirap. Na panahon na paparating, noong una ay manggit ang riksyan ng opisyal na simbahan. Personal na dumating sa kumbento ang lokal na obispo na si Monsignor Andrea Cesarano upang siyasatin ang mga alat. Gumugal siya ang tatlong sa pakikipanayam essay. Magasaksi pagsusuri ang mga dokumento at pagmamasid kay Padre Pio sa kanyang panalangin. Ang kanyang konklusyon ay naitala sa isang opisyal na liham na ipanadala niya sa Vatican. Ang mga kaganapan na inilat sa San Giovanni Rotondo ay may layad ang mga katangian ang isang tunay na banal na pagpapita na nayon sa kinikilalang kabanalan. Ang ay Padre Pio at sa siglo luming tradisyon ang proteksyon ng mga Benedictino. Ang gani hindi layad ang riksyan ay positibo. Ang along mas konserbatibong teologo ay nagbahayag ng pag-alala tungkol sa kung ano ang nakita nila bilang labas na pagtuan sa material na bagay sa espiritualidad in Katoliko. Nagtalo sila na ang pagbibigay diyan sa mga medalya ay maring makagambala sa pansin mula sa panalangin at mga sakramento walang panginang parang ng spiritual na proteksyon. Alam ng Padre Pio, ang mga kritisismo na ito at nagpasiya na direktang talakayan ng isiyu sa isa sa kanyang mga homilya. Sinabi niya, aking mga anak, ang medalya ay hindi kapalit ng panalangin and ay mga sakramento o marangal na bahay. Ito ay isang nasasalat na simbolo ng banal na proteksyon. Isang palaging palala na hindi tayo nagisa sa spiritual na pakikidigma. Kung paano ang isang sundalo ay nagdadala ng kalasag gamit ang kanyang espada. Gayon din ang isang Kristiyano ay maring magdala ng medalya kasabay ang panalangin si Maria Esperanza Medrano. Pagkatapos bumalik sa Venezuela, ay naging isa sa mga pangunahing tagapataguyod ng debasyon sa medalya ng San Vito sa Latin America. Ang kanyang anak na babae na si Carmen, na ngayon ay may mas madalas at tumpak na mga karanasan sa mahawaga, ay nagsimulang makaroon ng mga tik na pagiting tungkol sa ibabang gambansa sa Latin America. At ang mga spiritual na haman, nahaharapin nila. Mama, sabi niya Carmen, sa isa mga pagiting ito, nakikita kayo ang ating Venezuela na nababalat ang isang kakilabat na spiritual na kadalaman. Nakikita kayo ang mga pamilya na nagaiwalay, ang mga kabataan ay nawawalan ng pananampalataya, karahasan sa mga lansangan. Ang ganing nakikita kayo rin ang malilit na ilaw. Ito ang mga medalya ni Saint Benedict na nagpoprotekta sa mga may hawak ng tunay na pananampalataya. Ang perpetukong pangiting ito ay nagtulak kay Maria na nagsimula ng isang kilasan upang ikamahagi ang mga medalyang Benedictine sa buong bansa. Nag-organisa siya ang mga grupo ng panalangin, lumaka ang isang network ng abatong pamilya.
Nagtading Jianjang Connexion, sa iba pang mga bansa sa Latin America, kung saan nagsisimula ng tumulat ang Dibo Syon sa Mexico. Ang reaksyon ay particular na matindi. Ang tradisyonal na debosyon ng Katoliko sa Mexico ay mabilis na tinanggap ang proteksyon ng mga bibendin. Lalo na pagkatapos ng isang siri ng magkomentadong himala. Kinasasangkin ng medalya na binispasan ni Padre Pio. Ang buong pamilya ay nagalat ng proteksyon mula sa mga aksidente. Hindi may paliwanag na pagpagaling at isang pakiramdam ng kapayapan na nagbago sa mga kapaligiran ng tahanan na dati nang sa Colombia. Gina ng lumalaking problema ng karahasan sa kanayunan, maraming magsasaka ang nagsimilang. Magalat na ang kanilang mga ari-arian, kapag protektado ng mga madalang Benedictin, ay nananatiling ligtas habang ang iba sa paligid nila ay nagdusa ng mapagatik. Ang mga salasay na ito, bagamat mahirap patunayan sa siyensya, ay lumika ng isang alan ng Pananampalataya na kumulat sa buong BA daw ng Selmo. Na nagmamasid sa mga pandagigang reaksyon mula sa Monte Cassino ay nagsinilang monoan. Ang laki ng misyon na sinimulan niya sa paghahatid ng uning medalya. Sinimulan niya ang pakikipag-ugnayan sa mga monasteryo ng Benedictin sa buong mundo na nagbabahagi ng mga karanasan ng ay San Giovanni Rotondo at hinihiyat ang pagpapating ng produksyon at pagkapala ng mga medalya. Inguni marahil ang pinakamahalagang reaksyon ay nagmula mismo kay Padre Pio. Sa mga buwan pagkatapos ng kaganapan, nagsimula siyang magsalita ng mas madalas tungkol sa hinaharap ng simbahan at sa katahan. Palaging inyugnay ang mga propesya na ito sa kahalagan ng medalya. Ay Saint Benedict bilang spiritual na proteksyon. Para bang in banal na pagpapita na ayon ang nagbukas ng isang prophetikong daluyan na naganda sa kanya para sa kanyang huling misyon. Ang mga tayan kasunod ng mahamalang kaganapan ng 1962 ay minarkahan ang isang panahon ng pambiharing spiritual na pagpapalawak para sa lahat ng kasangkat sa kasasayan ng medalya. Hindi ito isang madali o walang haman na paglago. Ang gani isang paglalakbay ng spiritual na pagkahinog na magahanda sa bawat isa sa kanila para sa climactic na sandali na paparating si Padre Pio. Na ang gayon ay mahigit 75 taong gulang ay nagsimilang magpakita ng karunungan ng propesya na lumampas sa kanyang mga nakarang mystical na karanasan. Sinimulan niyang maglaan ng particular na oras sa pagsusuro tungkol sa proteksyon ng Benedictin. Hindi lamang pamamahagi ng mga medalya, ang gunituran ang mananampalataya. Kung paano gamitin ang mga ito ng wasto sa loob ng tradisyon ng Katoliko. Mga bata, sabi niya sa mga espesyal na sisyan ng pagsusuro. Ang medalya na walang pananampalataya ay medal lamang. Ang pananampalataya na walang pananawa ay emosyon lamang. Ang gani, kapag pinagsama natin ang tunay na pananampalataya, malalim na pag-unawa at ang sacramental na proteksyon ng medaling ito, lumalika tayo ng spiritual na karatagan na kahit ang mga pintuan ng impyerno ay hindi maring mapagtikampayan. Binuo niya ang tinawag niyang ang limang halaji ng proteksyon ng Benedictin. Tiyak na pangaraw na panalangin, aktabong. Bahay sacramental, tunay na pag-ibig sa mga ng ganggalangan. Patuloy na pag-aral ng doktrina ng Katoliko
at lubos na pagtawala sa pamamagitan mga santo. Ang medalya, ipinalawanag niya, ang nasasalat na simbolo, na panagisa ang layat ng mga elementong ito, si Dam Anselmo Giovanni. Monte Cassino, ay nakaranas ng kanyang sariling proseso ng spiritual na paglago. Ang mga pangitain at Diablo, na pagdating na naranasan niya sa mga uning taon antayanting. Nagbigay daan sa isang mas malam na paganawa sa kanyang misyon. Itinatag niya ang isang paralan ng Benedictine spirituality na umakit sa Hemanarista at Leko mula sa buong Europa, layat a sabik na manuan ang spiritual na dimension ng Medalya na nagbabago sa Buhay sa buong mundo. Sa panahong ito, nakatanggap si Dam Anselmo ng isang paghahayag na magbabago sa kanyang pananaw sa buong misyon. Sa isang pangitain sa panahon ng Panalangin sa gabi, ipanakita sa kanya ay Saint Benedict in isang imay ng earth na nakikita mula. Si Kalawakan, ang gani sa halat na may kontinente ng Geography, may pamamagitan ng grid ng chuang liwanag, na nagyugnay sa libalabong mga maliwanag na tolakbot, ay kamakatawan sa isang daw na protektado ng medalyang Benedictine. Aking anak, sabi ay San Benedicto sa pangitain ito, nagsimula ka ng isang bagay na mas malaki kaysa iyong inakala. Ito ay hindi lamang ang proteksyon ng mga individual, kundi ang paglika ng isang spiritual na network na magkapatabi. Sa Pananampalatayang Katoliko, sa mga oras ng pinakamalaking KHITI si Maria Esperanza Medrano ay nakaranas ang kanyang sariling pambahirang pagbabagong anyo. Ang babang dumating sa San Giovanni Rotondo na navasik sa pagkawala ng kanyang mga anak ay naging isang iginagalang na spiritual na leader sa buong Latin America. Ang kanyang anak na babae na si Carmen na ang pangitain ay naging mas malinaw at mas tiyak ay nagkaroon ng mahalagang papel sa pagpapalawak ng debasyan ng Benedictine sama das sana. Ang ina at anak na babae ay lumika ng tinatawag na lang circles of protection, mga grupo ng mga pamilya na nagpupulong linggo-linggo. Apang magdasalan Rosario, pag-aralan ng Buhay ay Saint Benedict ang magbahagi ng mga pitado tungkol sa proteksyon ng medalya. Ang mga bilog na ito ay mabilis na dumami. Kumulat mula sa Mexico hanggang Argentina, si Carmen, na ngayon ay isang dalaga na may pambiharing spiritual na kapanahunan ay nakabuo ng isang natatanging paganawa sa koneksyon sa pagitan ng mga propesya na Padre Pio ng mga contemporary haman ng Latin America. Kanyang the pangitain, malinaw na ang nakita kung paano ang medalyang Benedictine ay nagalak ng particular na proteksyon laban sa mga kasamaan na salak sa rihayan, karahasan, sa lansad, kitawalian sa politika, pagkawasak ng pamilya, at pagkawala ng pananampalataya sa mga kabatan. Mama, sabi niya sa isa sa mga paghahayag na ito, ipinakita sa akin ay Padre Pio na ang bawat medalya ay parang angkla. Kapag dumating ang mga spiritual na bagyo at darating sila, ang mga nakangkla sa proteksyon ng Benedictine ay tatayo. Nang matatag habang ang iba ay dadalan ng igasamaan. Ang pag-unlad ay hindi limitado sa mabida lamang. Sa buong Europa, Latin America, at iba pang bahagi ng mundo ng Katoliko, lumita ang mga lokal na panuno
na yumakap sa misyon ng pagpapalaganap ng debasyan sa Medalya ay San Benedicto. Bawat isa ay nagdala ng kanilang sariling karanasan sa proteksyon. At mga himala, na lumaka ng mayamang tapaserya ng mapatatu na nagpalakas sa Pananampalataya and libalabong daw sa Ireland. Isang batang peri na nagnanggalang Patrick O'Sullivan and nagsimilang mamahagi ng mga medalyang Benedictine sa mga pamilyang apektado ng salangatan sa politika na nagulat ng mga pamihirang kaso ng proteksyon mula sa karahasan ng sekta. Sa Poland, sa ilalim ng rehimeng komunista, ginamit ang mga lihim na Katoliko ang amgalaya bilang simbolo ng spiritual na paglaban. At natiguan sa kanila ang lakasapang mapanatili ang kanilang pananampalataya sa kabila ng pagusig.cfr. Alessio Parenti, isang pribilehiyong saksi ng layat ng pagpapalawak na ito, ay may gitna na dokumento ang bawat pag-unlad. Ang kanyang talarawan ay naging isang hindi malalabag na makasasayang talan. Kung paano ang isang simpleng medalya ay lumago sa isang pandagicing spiritual na kilasan. Ang dinihigit sa layat, naobserbahan niya kung paano antay-antay nang pinagahandan si Padre Pio para sa isang bagay na mas dakila. Nakikita kayo kay Padre Pio ang lumalaking kagat. Isinulat ay Prael, Alessio noong 1967. Parang alam niya na naubos na ang oras niya at may misyon siyang dapat tukurin kognay ng Medalya. Ang kanyang panalangin ay naging mas matindi. Ang kanyang propesya ay mas tiyak. At ang kanyang pagigit sa kahalagan ng proteksyon ng Benedictine sa huling panahon ay mas madiyan. Ang kolektibong spiritual na paghahanding ito ay lumalika ng kondisyon para sa nalalapit na culminating moment. Ang huli at pinakamahalagang paghahayag ay Padre Pio sa Medalya ay Saint Benedict. Isang babala na umalingkafga sa mga generation at magalak ng pag-asa sa mga mananampalataya na naharap sa mga hamon ng makabagong panahon. Ang taong 1968 ay nagdala ng isang palpable na pakiramdam na may isang pambiharing bagay na malapit ng manjari. Si Padre Pio na ngayon ay 81 taong gulang ay nagpakita ang malana na mga palatandaan na ang kanyang misyon sa lupa ay malapit ng matapos. Ang gani kabalansyanan, ang kanyang spiritual na kasidian ay tila yumabat sa mga entes. Na hindi pa nakikita dati sa mga uning buwan ng tong ayan. Ang santo ng Pietrelcina ay nagsimilang amawa ng mga pahayag na naintriga kahit na ang pinakamalapit na mga prail. Papalapit na ang oras, palit-ulit niyang sinabi, palaging hawak ang kanyang medalya ng Saint Benedict. Kailangan kong tapasin ang misyon na ipinakatawala sa akin, bago ako tawagan sa bahay. Napansin NIFR, Alessio Parenti, ang makabaluhang pagbabago. Ugali, Padre Pio. Ang santo ay nagsingilang naglan ng mahabang panahon ng panalangin, particular sa harap ng zin imahi ng Saint Benedict na itinatago niya sa kaniyang selda. Pumubilang ng mga panalangin sa Latin na ket na ang pinakanagaral. Nam ga prail ay hindi lubos na nanawan. Parang tumatanggap siya, ang direktang mga tagubilin mula sa banal na patriarka ng Benedictine. Hulyo 1968, nakatanggap si Dom Anselmo Giovanni isang kagyat na mula kay Padre Pio. Isang bagay na hindi pangkaraniwan dahil ang santo ay bihirang sumilit ng personal na lim.
Ang liham ay nadlaman lamang ng alang kalinya. Ang guni ang nilalaman nito ay propesya. Mahal kang kapatid sa Saint Benedict. Ang panahon ng dekalang pagahayag, papalapit na. Pumunta sa San Giovanni Rotondo, bago matapos ang September. May, isang bagay na kailangan kang iparating sa pamamagitan ninyo sa buong Benedictine Order. Si Dam Anselmo, na ngayon ay 77 taong gulang, ay hindi nagatubili. Iniwan niya ang Monte Cassino sa pangangalaga ng iba pang langgar at igad na naglakbay sa kitamoving Italia, na nagdadala ng isang espesyal na koleksyon ng mga medalya na particular na inihanda para sa sandaling ito. Mga medalya na ginawa en tanso mula sa Nangasinanang, reliquaries at panagpala ng tubig mula sa original na balon na hinikayan ay Saint Benedict mismo sa Subiaco. Si Venezuela, nakaranas. Si Carmen Medrano ng lalong matindi at tiyak na megapangitain. Sa isa sa mga ito, nakita niya si Padre Pio sa kanyang selda na nagliwanag ng gininsuang liwanag. Having may hawak na higanteng medalya, inay Saint Benedict na naging proteksyon na kalasag na sumasakla sa buong sangkatauhan. Isang makalanjit na tinig ang nagsabi, ito ang iyong huling regalo sa sanlibutan. Sa pamamagitan nito, ang mga Mananampalataya ang makakatago ng proteksyon sa madalam na raw na darating. Mama, sabi anay Carmen, sa kanayain na may luha sa kanang gamara, kailangan kang pumunta sa San Giovanni Rotondo. Iwan tayo na Padre Pio, pero bago ayan, may napakahalagang ibabunyag siya tungkol sa medalya. Kung wala tayo run, mawawalan. Tayo ang kakaibang pagakat. Si Maria Esperanza, nantig ang intuition ng ina at tawala, sa mga pangitain, hindi kanya anak na babay, ay gumawa ng isang decision na tila impossible para sa isang pamilya na may katamtamang kakayahan. Ay binibenta niya ang kanyang tanging mahahalagang bagay upang matustusin ng isang kagit na paglalakbay sa Italia. Gusto 1968 noon, at may isang bagay sa kanyang puso na nagsasabi na ito na ang huling pagkakanaya na makita niyang bahay si Padre Pio. Ang komento ng San Giovanni Rotondo, asam gay linggang ayon ng Agosto at September, ang naging isang pambiharing spiritual na punto ng pagyugne. Bilang karagdagan kay Dam Anselmo at sa pamilyang Medrano, ang iba pang mga deboto ng medalya na Saint Benedict ay dumating mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Layat ay nantig ninj magkatsalit na mangan tuwizian na ang isang bagay na transcendental. Ay malapit ng man si Giuseppe Cardone, ang lalaking taganapples na gumaling sa cancer sa pamamagitan ng medalya, ay dumating kasama ang kanyang buong pamilya. Si Patrick O'Sullivan ay nagnila sa Ireland, na nadala ng mga awat ng mga pambiharing himala sa mga pamilyang Katoliko na nag-away. Kahit na ang mga Katoliko sa komunisteng Poland ay panamamahalan sa pamamagitan ng lihim na peran na magpadala. Ang mga kanatoan sa makasasayang pulong na ayway ondat si Padre Pio, sa pagnamasid sa pagdating ng layat ng mga debitong ito, ay nagkomento kay Afar Alessio. Nakikita mo ba kung paano ka ginagabayan ng banal na espiritu? Hindi katakataka na layat. Ay narito sa oras na ito. Sila ang mga bini na magdadala ng proteksyon ng Benedictine sa apat na sulak ng mundo, kapag wala na ako rito. Huling linggo ng September, lalo pang pinating ng Santo
ang kanyang nemga Panalangin. Sinimulan niyang ipagdiwang ang emga espesyal na misa para ay emga nagdadala in Medalya and San Benito, kung saan ang manayad inguni nakikitang emga supernatural. Nakababalagan nagsimilang magpakita ng kanilang sarili. Hindi may paliwanag na magahalamuyak langit. Emga sensasiyan ng malalam na kapayapan na lumaganap layat ng nararun. At ising espesyal na liwanag na tila nagmumula emga medalya mismo. Para bang nagahanda ang langit para sa ising pangwakas na pagahayag. Ising spiritual na pamana na. Lalampas physical na kamatayan anay Padre Pio at maging mapagkunan ng protection para emga susunod na generation ng mga tapat na Katoliko. Ang entablado ay itinakda para sa panakapambiharing sandalay ng buong spiritual na paglalakbay na ito. Iba ang umaga ng September 22, 1968 sa San Giovanni Rotondo. Ang hangin ay puno ng halos nasasalat na spiritual na pag-asa na talaang. Kalangitan mismo ay pinapigilan ang paghinga nito para sa kung ano ang mangyari. Si Padre Pio, na halatang nandihina, inguni nagnaninging ang kanyang naba sa matinding liwanag sa loob, ay hinuling sa layat ng mga deboto ng Medalya na San Benito na magdapon sa simbahan para sa isang espesyal na seremonya. Mayroong humigit kumilang 200 katao na nagmula sa 23 makakabing bansa. Layat ay nagkakasa sa pamamagitan ng perhong debasyan na nagsimula. 10 taon na ay nakararan sa paghahatid ng medalya and Anselmo. Kabalang sa kanila ang mga bida ng pambiharing kuwentong ito. Si Dom Anselmo mismo na ang gayon ay halatang nantig na. Maria Esperanza at Carmen Medrano na dumating mula sa Venezuela. Giuseppe Cardoni kasama ang kanyang pamilya. Ama Patrick O'Sullivan, NG Ireland. At dos-dosanang iba pa na ang bahay ay binago ng proteksyon ng Benedictine. Pumasak si Padre Pio sa simbahan na suportado en ay Prael Alessio Parenti. Ang duni nang makarating siya sa altar, may mahamaling nangyari. Ang kanyang physical na kahinan ay tila nawala. Panalitan ng spiritual na lakas na nagnaninging sa layat ng narun. Hawag niya sa kanyang mga kamay ang original na medalya na natanggap niya mula kay Dom Anselmo 10 taon na ang nakararan. Ang guniyang gayon ay tila may sariling liwanag ito. Aking mga anak, panimila ay Padre Pio, sa isang tinig na umalinggafgo sa buong simbahan ng may kristal na kalinawan. KOA ng galing na simulayo dahil tinawag KO ang banal na espiritu, apang maging mga saksi ang isang bagay na higit pa. Ating panganawa ang daw. Ang gayon, natanggap kayo misyon ang pagpapadala sa inyo in pinakabagong paghahayag tungkol sa medalya and St. Benedict. Ang katahimikan sa loob ng simbahan ay ganap na. Maging ang mga batang narun ay tila naiintindihan ang katapatan ng sandaling ayon. Itinazan ay Padre Pio ang medalyas ay idas ang kanyang yulo at sa sandaling ayon. Ang iba pang menda medalya nanroon sa simbahan ay nagsinilang lumawanag ang perhong gininsuang liwanag na nasaksihan nila ilang taon na ang nakararan. Ang ganiya sa pagatang ito ay mas matindi pa. Kagabi, Patuloy ng Santo, nakatanggap ako ng pagbisita mula kay St. Benedict. Ipinakita niya sa akin ang kinabakasan ng sekatahan. Ang madalam na panahon na papalapit na. Nakita kayo ang isang panahon kung kailan
ang mismong panawala ng mabuti. At masama ay malito, kapag maraming at katoliko ang makatarama ng pagkawala. Kapag ang mga pamilya ay atakahan sa mga parang na hindi pa nakakita dati, kapag ang pananampalataya ay susubok sa sakdulan. Si Carmen Medrano, na nakapo sa harap na hanaya sa tabi ng kanya na niya ay nakaramdam ng spiritual na panginginig sa kanyang buong katawan. Ang mga pangitain na natanggap niya sa loob ng maraming taon, a pinatutunayan ng autorated ng papita. Ang Padre Pio. Inguni, Patroloy Santo, ang kanyang tinigay, lalong lumakas. Tiniyak sa akin, and I San Benedicto, na ingam da nagsujuik in deliang ito, nang may tunay, na pananampalataya. Na nagdarazal ng mga panalangin na ituturo kayo, na namumoy. Ayon ni sa mga tantanin ng katoliko, ang mga ito ay hindi mapektuan ng paparating na kasamaan. Ang medalya ay maging tulad ng ising spiritual na kuda sa palaged ng iyong mga kaluluwa. Pagkatapos ay ginawa ni Padre Pio ang ising bagay na hindi inasahan ng cinnamon. Bumaba siya mula sa altar at nagsimulang maglakad sa gitna ng Mananampalataya. Hinawakan ang bawat medalya gamit ang kanyang mga kamay na may stigmatized. Sa bawat pagbindit, ising maikli ang duni matinding liwanag ang nagmimiwas ay mga medalya. At kolonan ay inulat ang mga nagsujuat na naramdaman nila ang ising malalim na spiritual na pagbabago sa sandaling ayon. Ito na ang huling regalo kayo sa iyo, sabi niya at bumalik sa altar. Isang proteksyon na gagana kahit nawala na ako rito para mamagitan para sa iyo ng direkta. Ang ganitandaan, ang medalya na walang pananampalataya ay patay na metal. Ang pananampalataya na walang pagkilos ay walang kapaluan. Dapat kayong maging tagapagalaga ng proteksiyan na ito. Paramihan ito. Ituro ito. Saksi dito. Doon naganap ang pinakapambihirang kababalagan sa buong seremonya. Malingitin ni Padre Pio ang original na medalya at ising makalanjit na tinig ang perhong narinig nila ilang tayon na ay nakararan ay umalinggaf ko isa buong simbahan. Pio, tapat na lingkod, sa pamamagitan ng medalyang ito, ang aking proteksyon ay ipapabat sa lahat ng tumatawag sa panggalan ni San Benedicto ng may taus-pasong puso. Asang raw ng panakamaliking kapagasyon, ito ay maging isang ligtas na kanlangan. Si Don Anselmo na may mga luha na dumadaloy sa kanyang muka. Anonawan sa sandaling ayan na ang kanyang misyon ay mas malaki kaysa sa kanyang inakala. Hindi lamang siya nagbigay ng medalya, kundi sinimulan niya ang isang kadina ng spiritual na proteksyon na abot sa maraming generation. Asterisk. Pagkatapos ay itinuro ni Padre Pio in isang particular na panalangin na hindi pa naririnig ng cinnamon. Si San Benito, Patriarca ng Mango-Mangjan Kanlaran, sa pamamagitan ng gamagitan ni Padre Pio, protektahan mo kami mula sa kasamaan. Naway ang banal na cross ang maging ating law, hindi naway ang dragon ang maging ating gabi. Umalis ka Satanas, huwag mo kaming payohan ng mga bagay na walang kabuluhan. Masama ang inilay mo, humanam kaunasan mo sa iyong sarili. Amen. Ang panalangin ito, palawanagin santo, ay dapat bigkasan ang tatlong bisis sa isang araw, hindi layat ang nagadala ang medalya. Umaga, tandali at bago matulog.
Lilika ito ng ising espiritual na kalasag, na hindi maring tumagos ng anyamang nasamang puwersa. Natapos ang seremonya as a personal na pagbabasbas ni Padre Pio as a bawat tahong naroon, palaging may hawak na original na medalya. Parabang inalilipat niya ang ising spiritual na enerhiya, na napon as a lub ng mga dekadang kabanalan sa mga tong magdadalan kanyang pamana pasalong. Nang basbasan ng huling daw, nagpunta si Padre Pio as a altar as a huling. Pagkakataon, tiningnan niya, inimehi ni Kristo na ipinako sa cross at bumalong ng mga salating ilan lamang ang nakakarinig. Mission accomplished, my Lord. Guarantee sarong protektahan ang inyong tapat na mga anak. Makalipas ang ilang oras, as a madaling araw. NG September 23, ay binigay ni Padre Pio ang kanyang kaluwas a Dios, na mahigpit na nakahawak as a medalya ni San Benedicto, na tinanggap niya mula kay Don Anselmo. Ang kanyang huling babala ay naihatid, ang kanyang pamana ay tiniyak na, at isang bagong panahon ang spiritual na proteksyon ay nagsimula para sa mga Katoliko sa buong mundo. Ang pagkamatay ni Padre Pio ang Pietrelcina ay hindi minarkahan ang katapusan, kundi ang simula ang isang bagong yugto sa kasasayan ang medalya ni San Benito. Ang 200 deboto na nakasaksi sa kanyang huling paghahayag ay naging mga apostol ang isang misyon na lumapas sa mga hangin ang geography. HNERSYON.C Daman Salmo Jabani ay bumalik sa Monte Cassino na may sagradong responsibility. Itinatag niya ang isang espesyal na programa ang production at pagbabasbas ang mga medalya na sumusunod sa eksaktong mga tantanin na ipinadala ang bawat medalya. Ang bawat medalya ay pinagpala ang particular na panalangin na itinuro ang santo. At sinamahan, ang isang malit na balamban na nagpapaliwanag ang wastong pagamit neto sa hinyalang mahirap na panahon. Sina Maria Esperanza at Carmen Medrano bumalik sa Venezuela na may malano na misyon. Sa mga sumunod na taon, nagtatig sila ang isang network ang spiritual na proteksyon na kumulat sa buong Latin America. Ang circles of protection na nilika nila ay dumami ng malaki na yumabat sa libo-libong pamilyang Katoliko sa panahon ng krisis. Ang mga propesya ni Padre Pio tungkol sa madalang na panahon ay nagsingilang magpakita ng may nakakatakot na katampakan. Ang sumunod na mga dekada ay nagdala ng eksaktong mga hamon na kaniyang inasahan. Malawaking pakalito sa moral, pagatik, sa institution ng pamilya, pag-usig sa relihiyon sa ilang mga bansa. At krisis ang Pananampalataya na nakapekto sa milyon-milyon Katoliko. Ang gani, sa gitna ang spiritual na kadilaman na ito, ang mga patatu ang proteksyon sa pamamagitan ang medalya. Anay Saint Benedict ay patuloy na lumitaw. Inulat ang mga pamilya ang proteksyon mula sa hindi may paliwanag na mga aksidente. Natiguan ang mga kabatan ang lakas apang labanan ang mga tukso na sumira sa kanalang mga kapante. Nataklasan ang buong komunidad ang kapiyapan sa gitna ang kaguluhan. Sa LIPUNAN.C Giuseppe Cardone ang lalaking dumaling mula sa cancer ay inhalan ang natitirang bahagi ang kanyang bahay sa pagdetolamento ang kahimalang ito. Nakolekta niya ang higit sa 1,000 na patunayan na mga patatu ang proteksyon sa pamamagitan ang medalya.
Na lumalika ng ising archive na naging ising pandagigang sanggunian, sa pagiging epektibo ng proteksyon ng Benedictine. Dinala ni Father Patrick O'Sullivan, ang debasyan sa kabila ng Europa. Na nagdatatig ng mga koneksyon sa mga misyonarong Katoliko sa Africa at Asia. Ang medalya ay naging simbolo ng spiritual na paglaban sa mga rihayan. Kung saan ang Kristiyanismo ay naharap sa sistematikong pag-uusigdot si Prael Alessio Parenti. Tagapag-alaga ang alala ni Padre Pio ay inalan ang kanyang huling tayan sa panggangalaga sa bawat detalye in siling paghahayag sa medalya. Ang kanyang nganda record ay naging batayan para sa wastong paggunawa sa proteksyon ng Benedictine na ingenyero ng Santang Gal matapos mamate si Padre Pio. Ang kanyang huling babala ay umalingafanda nang may nakakatakot na kognian. Nabubuhay tayo sa eksaktong panahon na hinulan na pagkalito sa moralidad, pagtatake sa pananampalataya, pagawasak ang pamilya, at isang laganap na pakiramdam na ang mga puwersa ang kasama na nakakwa, ang lugar na hindi pa nakikita. Dati, hindi ang kanyang pangako ay nananatiling may bisa rin. Yang na nazuzwat ng medalya ni San Benedicto na may tunay na pananampalataya na binibikas ang mga Panalangin na itinuro na namumuhay ayon sa mga tatanan ng Katoliko. Ang mga ito ay nakakanap ng tunay na proteksyon laban sa mga spiritual na pagtatake ng ating panahon. Ang huling babala ni Padre Pio ay hindi isang katapusan, kundi isang simula. Isang pamana ng proteksyon na patuloy na magagamit sa lahat ng mga mananampalataya na kinikilala ang pangangailangan para sa spiritual na baludi sa mga oras na ito ang jidman. Ang gayon, mahigit 50 taon matapos ang pambihirang umagang ayon. San Giovanni Rotondo, milyon Katoliko sa buong mundo ang nagdadala ng medalya ni Saint Benedict balang isang spiritual na kalasag. Ang bawat medalya na pinagpala ayon sa mga tantanin ni Padre Pio ay nagdadala hindi lamang ang kalabang tayon na proteksyon ni San Benedicto, kundi pati na rin ang kapangyarihan ng pamamagitan ng stigmata, natupad ang adhahula na salita. Dumating na ang madalang na panahon. Ang guni, ang ipinanggakong proteksyon ay nananatiling magagamit din. Para sa mga may mengamata apang makita, ang mga puso apang manawala. Ang huling babala ni Padre Pio ay patuloy na umalinggafanga sa paglapaz ng mga siglo. Hanapin ang proteksyon ni San Benito. Ang medalyang ito ay maging kalasag para sa mananampalataya. Kung ang kuwentong ito ay nakantig sa iyong puso, kung kinikilala mo sa iyong sariling bahay, ang mga palatandan ng mahirap na panahon na inahula ni Padre Pio, huwag hayang mawala sa pansin ang paghahayag na ito. Ay bahagi ang iyong sariling mga karanasan sa banal na proteksyon sa mendo komento. Naranasan mo na bang makaranas ang hindi may paliwanag na mga sitwasyon ng proteksyon? Narabang ba ang iyong pamilya in spiritual ng gabra plema ng baga hinlaba pahakasagaran? Mag-subscribe sa channel apang ipagpatuloy. Ang pagtuklas ng mga lihim ng spiritual aid ng Katoliko na maring baguhin ang iyong buhay. I-activate ang campanilla apang hindi ka makaligtaan ang anyamang mga paghahayag. At tandaan sa panahon. Ang kadilaman, ang liwanag ng mga banal, ay patuloy na nagnining para sa mga nakakalam kung saan hahanapin.
hanggang sa susunod na paghahayag. Naway mamagitan sina San Benedicto at Padre Pio para sa iyo at sa iyong pamilya.